Right after 8 rules, now another rules of divisibility rules of the numbers. Now that is 5, 10, 15, 18 and 20. Look at here, first 2 to choosam, multiples of 2, multiples of 3 happen, next multiples of 5, 5, 10, 15, 20. Now 18 is also there here. Okay, I will explain this one. Okay, first of all, for divisibility rule for 5, for 5 also we have to check for a last digit. The last digit of a number either 0 or 5. అంటే లాస్ట్ డిజిట్ అంటే ఏంటండి, రైట్ సైడ్ నుంచి ఫస్ట్ నెంబర్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా ఏం తీసుకోవాలి, నేను ఇక్కడ ఎన్ని డిజిట్స్ అన్నా ఉండండి, నాకు లాస్ట్ డిజిట్ మస్ట్ బి కన్సిస్ట్ ఆఫ్ విచ్ నెంబర్, ఎయిదర్ 0 ఆర్ 5. ఇక్కడ 0 కానీ 5 కానీ నాకు ఉండాలి. అంటే మిగతా నెంబర్స్లో మీ చాయిస్ XYZ. ఓకే, రిమైనింగ్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆల్ వేరియబుల్స్. వీ నీడెడ్ ఓన్లీ విచ్ నెంబర్, దట్ ఈస్ either 0 or 5. మనకు కావాల్సింది 0 కానీ 5 కానీ. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. 2, 3, 4, 5. నేను ఇక్కడ 4 నెంబర్స్ తీసుకున్నాను. ఓకే, నాకు లాస్ట్ డిజిట్ అనేది 5 అన్నా ఉండాలి, లేకుంటే 2, 3, 4, 5, 0. నాకు లాస్ట్ డిజిట్ మాత్రమే చెక్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ డిజిట్ 5 ఉంటే 5తో పోయినట్టు, 0 ఉన్నా 5తో ఎగ్జాక్ట్గా పోయినట్టే. నౌ మూవ్ టు ద రూల్ ఫర్ 10. హియర్ ఆల్సో last digit, here also last digit of a number must be 0. Must be 0 means compulsory it is getting a 0. Okay, what is the example I am taking this number. Okay, ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ తీసుకుంటే we have to observe which one, last digit. What is the last digit here? 0. Compulsory it is a 0. Other numbers are X, Y, Z. Remaining numbers are variables. We don't know about this number. We have to check for last digit of a number. What is that number? That is exactly a 0. Must be 0 means exactly 0. Okay. Anyone example? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The last digit is 0. Only we have to check the last digit is this 0. That number is exactly cancelled with a 10. Okay. Now move to the 15. Okay, 15 is not a digit, now it is a number. Okay, whenever it is exactly divided with a number, మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్న రూల్స్లో 15 వచ్చేలా ఏ నెంబర్స్ని ఇంటూ చేయాలండి? 3 into 5. 3 into 5 is 15. Whenever a number is exactly cancelled with a 15, that number compulsory check for a 3 and 5. Okay, I will take one of the example. What is that one? I am taking this one as a example. What we have to check? Cancelled with 3 and 5. Now the last digit is 5. No problem with the 5. Okay, now 3 is cancelled, 6 is cancelled. Okay. Now, sorry, I am taking this one as, I am taking 3. Here 6. I am taking this one as a 6. Now 3 is cancelled with this one, 3 is also cancelled with this one. Now the remaining numbers are 4, 6, 5. 4, 6, 5 is 15. 15 also exactly cancelled with 3. That's why the total number is exactly cancelled with 15. What we needed for the 15? 3 into 5. Okay, 3 5s are co-prime numbers or not? First we have to check this one. Common factor of 3 and 5 are only one number, that is 1. That's why we have to take this one. Okay, now ఇప్పుడు చూడండి, 15 కావాలంటే మనకి ఏమేం కావాలి? 3 and 5. Already we are learn about a 3, learn about a 5. Now we have to check for 18. Okay, 18. What is the 18 here? మనకి 18 రావాలంటే ఏ నెంబర్స్ ఇంటూ చేయాలండి? 2 into 9. 2 into 9 చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ 18తో పోవాలంటే ఏ నెంబర్స్తో పోవాలి? 2 and 19. 2 and 19. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. Okay, I am taking this number as an example. What we have to check? 18 తో పోవాలంటే ఏ నెంబర్తో చెక్ చేయాలి? 2 and 9. లాస్ట్ డిజిట్ ఈజ్ 6. No problem. Now we have to check for a 9. 7 plus 2 9, 7 plus 2 9, 3 plus 6 9. And the last number is 6. Exactly cancelled with 18. Exactly cancelled with 18. But look at here, 3 and 6 is also 18. We didn't take 3 and 6. Why? Because common factor of 3 and 6 are 2. That's why 3 and 6 are not co-prime numbers. That's why 3 and 6 are not.
Okay, now move for a 20. What is the rule for 20? The given numbers are exactly cancelled with both 4 and 5. 4 and 5 అంటే ఏం తీసుకోవాలండి? 4 5s 20, 4 5s are 20. ఓకే, ద గివెన్ నెంబర్ అంటే మనకు ఇచ్చిన నెంబర్ని ఏం చెక్ చేయాలి? 20తో క్యాన్సిల్ అవుతుందా లేదో చెక్ చేసుకోవాలంటే ఏ నెంబర్ ఉండాలి మనకి? 4తో పోవాలి, 5తో పోవాలి. ఓకే, okay, I am taking this number as an example. Okay, now with the help of 4, last two digits are 0. With the help of 5, last digit is 0. That's why 4 and 5 are there. Okay, these are all the linking. Okay, మనం 5 నేర్చుకుంటే దాని నుంచి 15 20 కూడా వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని చూసామండి మనం? ఫస్ట్ 4, నెక్స్ట్ 4, నౌ 5, టోటల్ 8 + 5 13 రూల్స్. ఓకే, మొత్తం మనకు నియర్లీ 1 to 20 నేర్చుకుంటే నెక్స్ట్ కూడా మనం ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, మనం అన్ని రాసుకున్న నెంబర్స్ అన్ని మామూలుగా మనకి ఈజీగా ఉండే నెంబర్స్. నెక్స్ట్ 7, 11, 13, 17, 19 ఇటువంటి నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 7 అంటే నో ప్రాబ్లం, ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసి 1 7, ఇవన్నీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అనమాట. ఇప్పుడు ప్రైమ్ నెంబర్స్ని కూడా ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి అంటే మనకు ఒక సైక్లిసిటీ అనేది ఒకటి వస్తుంది ఇక్కడ. ఆ కాన్సెప్ట్ కోసమని దీనిలో మధ్యలో రానిలేదు. ఇవన్నీ ఈజీగా కొద్దిగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అది కూడా చెప్పాను చూడండి, మీకు పెయిర్ చేస్తూ చెప్పాను. ఫస్ట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 రాసాను, మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3, మల్టిపుల్ ఆఫ్ 8 అండ్ 4 6 8 అని దాంట్లోనే పోయినాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 5 10 15 20. నెక్స్ట్ ఇంకా ఉన్నటివి 7 11, ఓకే, 17 19 13. వీటన్నిటికీ ఒక ఆపరేషన్ ఉంటుందండి. అంటే ఒక సైక్లిసిటీ అనే ఒక ఆపరేషన్ ఉంది. అంటే బై 2 సైకిల్ 3 సైకిల్ 5 సైకిల్ అలా. అవన్నీ నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఓకేనా, మొత్తం 1 to 20 మనం నేర్చుకుని ఉంటే అసలు నెంబర్ చూసినప్పుడే మనకంటూ ఒక ఐడియా వస్తుంది. లేదు మనకు ఆ క్యాలిక్యులేషన్ పనికి రాలేదు, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్సే వస్తాయి. ఈ నెంబర్ని క్యాన్సల్ చేస్తే ఎంత రిమైండర్ వస్తుంది అలా వస్తాయన్నమాట. లేకుంటే డైరెక్ట్ ఆప్షన్లో 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చి 17తో పోయే నెంబర్ ఏది, 19తో పోయే నెంబర్ ఏది, ఇలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఓకే రైట్. మొత్తం ఇప్పుడు డివిజిబిలిటీ రూల్స్లో భాగంగా ఆల్రెడీ మల్టిపుల్స్ అన్నీ చూసాం. అంటే 2తో పోయేటివి, 3తో పోయేటివి, 4తో పోయేటివి అలా అన్నీ చెక్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇంకా మనం చెక్ చేయాల్సింది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్స్తో పోయేటివి. అంటే ఒక ప్రైమ్ నెంబర్స్ని చెక్ చేయాలి. సేమ్ వాటికి కూడా రూల్స్ ఉన్నాయి, చూద్దాం. ఈ 3 ఎందుకు రాశానంటే 7 అనేది 14కి లింక్ అండ్ 7 అనేది 19తో కూడా కొంచెం లింకప్ అయి ఉంది. ఏంటి లింకప్ అంటే చెక్ చేద్దాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రూల్ ఫర్ 7? The last digit of a number is multiplied with 2. Now the result is subtracted from a remaining number. వచ్చిన remaining number, the resultant is now check with it is a multiple of 7 or not. Okay, like that. Okay, now I am explaining with one example clearly. Now I am taking example as 343. I am taking an example as 343. Now the last digit of a number 3 is multiplied with 2. The resultant is 6. Now the resultant is subtracted from the remaining number. Now it is 28. Now 28 is check with it is a multiple of 7 or not. Now 28 is a multiple of 7. That's why the total 343 exactly cancelled with which number? 7. Okay, for suppose greater than that of 3 numbers, that is a 4-digit number, 5-digit number, like that they give. Okay, you have to repeat the process once again. After 28, now 8 is doubled, that is 16. 2 minus 16 minus 14. Minus 14 is exactly cancelled with 7. Okay, like that you have to repeat the process for this one. Okay, already now for the rule for 14. What is the 14? 2 into 7 is equal to 14. Whenever the number is exactly cancelled with 14, we needed it is exactly cancelled with 2 and 7. What is the rule for 7? This one. What is the rule for 2? Unit place must consist of 0 or an even number. Okay, I will check this one. 686. I am taking 686 as a example. Okay, 686 is exactly cancelled with 2. Why? Because the last digit is 6. No problem. Now I am checking with a 7. 6 into 2, 12.
Now 68 minus 12, that is 56. 56 is exactly cancelled with 7. How many times? 8 times. Now the number cancelled with 7 and then 2. That's why the total number is also cancelled with a 14. Okay. Now move to the 19. Okay. What is the rule for 7? What is the rule for 7? We have to multiply the last number with a 2 and subtract the resultant. Look at that. The last digit of a number is multiplied by 2 till multiplication with 2 is same, and add the resultant to the remaining number. Here it is subtracted. Here it is resultant must be subtracted. Here the resultant must be added. Resultant must be added here. Here it is subtracted. Now check with 7 here. Now check with 19 here. I am taking an example. 361. With the help of 361. What we have to do? 1 into 2. The resultant is 2. Now the resultant is addition or subtraction, must be added. Now 36 plus 2, 38. 38 is exactly cancelled with 19. That's why this total number is 361 is exactly cancelled with a number 19. Okay. What is the difference between this process and this process? Only the resultant is here subtracted, here it is addition. Okay. After this one also we have to repeat the process, whether it is a cancelled with a 19 or not. Okay. Next, I will check with another example. 4788. Okay. What we have to do? Multiply the last number, that is 8. 8 2s are 16. Now 478 plus 16. What is the value? 8 4s are 8 plus 4. Sorry, 8 plus 6 14. 7 plus 1 8. 8 plus 1 9. Now 494. 78 plus 6 84. 94. Now whether it is a cancelled with a 19 or not, we have to check. Okay, we don't know about this one also. Again you have to repeat the process. 49 plus 4 into 2. Now 49 plus 6. 49 plus 6, that is 5 and 50. Sorry, 4 2s are 8. Now here it is 7. Now 57 is cancelled with a 19 or not? Exactly cancelled with a 19. That's why this total number is also exactly cancelled with a 19. Okay, this is the rule for 7, 14 and then 19. Okay, after this one we have to check the remaining. What are that? 11, 13, 17. Okay, right. Next rules. After 7, 14 and then 19. Now these are all another related rules. Okay. Now first of all, with the help of 11. What is that rule? The difference between sum of alternative digits sum of alternative digits within the number is equal to either 0 or a multiple of 11. Now the total number is exactly divided with 11. Okay, what is the definition first? We have to separate the alternate numbers one side and add these two and take a difference of these two. Now the resultant is whether it is a 0 or else a multiple of 11, it is exactly cancelled with a number 11. I will check with one example. One easy example first. One easy example. 11 1 1 1 1 1. Like this the number is there. Okay. What we have to check? First separate the alternate numbers. These alternate numbers 1 plus 1 plus 1. Now minus. Now the remaining numbers 1 plus 1 plus 1. Now here it is 3. Here it is 3. 3 minus 3 getting a 0. Getting a 0. Now that's why the total number is exactly divided with 11. Okay. This is the rule. First we have to take it as alternative numbers and then take a addition and then subtraction. Okay, I will explain another example. Okay, 1 2 3 9 8 7. Okay, now check.
sorry, 1 2 3 2 5 6 9 8. Okay, I am taking like this number. First of all we have to check 8 6 2 2, 8 6 2 plus 2, the total is 18. Now the remaining numbers 1 3 5 9, 1 3 5 9, that is also total 18. Now the difference of 18 and 18 is 0. That's why the total number is also exactly divided with 11. Okay, whether it is 11 or else whether it is a multiple of 11 also exactly cancel with 11. Okay, now move to the 13. What is the rule for 7? What is the rule for 7? We have to multiply the last digit with 2 and subtract or addition, subtracted from a resultant. Now 13. What is the 19? Add the result. Now look at here. The last digit of a multiple multiply with 4. Resultant is added to the remaining. Add అనేది ఏ దానికి వచ్చిందండి మనకి? For the 19. For the 19 and 13 is adding, but the number is different. Here it is 19 for 2. Here it is 13. That is 4 only. Okay. I will explain with one example. Okay. Any example 13? I am taking as a 169. I am taking as a 169. What we have to do? Multiply with 4. Multiply with 4. Last digit. Now 36 is there. 9 4s are 36. Here it is remaining number is 16. These two numbers are must be added. Now 16 and 36 becomes 52. 52 is exactly cancelled with 13. How many times? 4 times. How many times? 4 times. That's why the total number is also exactly cancelled with a 13. Okay, are you okay? Now for the 13 and 19 addition of a resultant, but for the 19 number 2, for the 13 number 4. After this one also we don't know whether it is a cancelled with 13 or not. Again take a process. What is the last number? 2. 2 into 4 how much? 2 into 4 8. Now 8 must be subtracted or added for 5. 8 must be added to 5. 8 plus 5 becomes a 13. Now 13 is exactly cancelled with 13. Okay, whenever it is giving a 4 digit number we have to follow like that one. Next, rule for 17. Rule for 17. What is the rule for 7? Subtracted na, which number? 2. But here look at here, digit multiplied with 5. Here it is 5. Now also it is subtracted, but here it is added, subtracted from the remaining number. I am taking one of the example. Okay, which one we have to take? 17. Okay. I am taking 51. I am taking 51. 50, what is that one? 5. The remaining number is 5. 5 minus 5, 0. Whenever it is getting a 0, exactly cancel. Okay, I am taking another example. 289. Okay, 289. Now remaining number is 28. The units digit is 9. 9 5s are minus. Okay, 9 5s are 45. 45 minus 28. What is the number? Minus 45 plus 28. Okay, that is 5. 15 minus 8, 7, 17. Minus 17. Minus 17 also exactly cancelled with 17. That's why 289 also exactly cancelled with a 17. Okay, are you okay this one? Okay. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నిటికీ మనము డైరెక్ట్ ప్రాసెస్ లేకుండా మల్టిప్లికేషన్ చేసి తీసేసి ఇవన్నీ చేస్తున్నాం. అక్కడికి కూడా పోలేదు అనుకో, ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడికి పోలేదు, నెక్స్ట్ కూడా చేయాలి అంటే సేమ్ ప్రాసెస్ చేయాలి. వీటన్నిటిని ఓకే ఈ వీడియోలో కవర్ చేసిన ప్రతి ఒక్కదాన్ని ఏమంటామంటే ఆసిలేషన్స్ అంటాం. ఓకే, ఏమంటాం? ఆసిలేషన్స్. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ ఆసిలేషన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ ఆసిలేషన్. ఆసిలేషన్స్తో మాత్రమే చేయగలం. ఆసిలేషన్ అంటే స్టెప్ బై స్టెప్, ఫస్ట్ ఇది చేయాలి, కుదరలేదంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి చేయాలి, మళ్ళీ రాలేదంటే మళ్ళీ చేస్తూనే ఉండాలి. ఓకే, ఈ దీనిలతో క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ జనరేట్ చేయరండి.
అసలు వీటితో ఒక నెంబర్ ఇచ్చి క్యాన్సిల్ అవుతుందా క్యాన్సిల్ కాదా అనేది మాత్రమే చెక్ చేయమంటాడు. మనం మొత్తం డివిజన్ చేసుకుంటా కూర్చుంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం విత్ ఇన్ టైంలో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో చేయలేం. కాబట్టి ఈ రూల్ని బాగా ఫాలో అయితే ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టోటల్ 1 to 20 divisibility rules. Okay, with the help of these rules I will explain a problems. First of all, within a one single video I will explain a small problems based upon a rules. Okay, based upon a rules. Okay, after completion of a chapter I will explain a questions that is exam oriented questions. What are that? Application method questions. ఓకే, మీరు అనుకోవచ్చు డైరెక్ట్ అవే చూస్తే సరిపోతుంది కదా, ఈ వీడియోతో అవసరం లేదు కదా అని. బేసిక్స్ లేకుండా మనం అక్కడికి పోతే మనకు అర్థం కాదు. ఓకే, ఫస్ట్ మనకి స్టేట్మెంట్స్ చెక్ చేసుకోండి. స్టేట్మెంట్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎలా రైట్ చేస్తాడు అంటే ఒక్కోసారి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ పడతా ఉంటాయి. ఫస్ట్ అవి నేర్చుకుంటే కానీ మనకు పెద్దది. రిమైండర్ థీరం అని ఒక దీంట్లో ఒక సబ్ టాపిక్ లాగా ఉంటుంది. ఆ సబ్ టాపిక్ని మీకు బాగా అర్థం కావాలంటే కన్ఫామ్గా మీకు ఈ డివిజబిలిటీ రూల్స్ రావాలి. ఓకేనా అండి? ఈ 20 డివిజబిలిటీ రూల్స్ ఎవరు చెప్పరండి. ఓకే, ఒకవేళ చెప్పినా వాళ్ళు చిన్నవి అంటే 2, 4, 6, 8 ఇలా నెంబర్ చెప్తారు. ప్రైమ్ నెంబర్స్తో ఎవరు చెప్పింటారు. ఓకే, ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.